Welcome back. Today we're going to talk about intonation statements. Intonation refers to pitch on the rising and falling of one's voice. Intonation is important because it can change the meaning of an utterance. In Spanish, normal sentences or normal statements end in a falling pitch. So yesterday, or in the past, on the last video, we looked at stress, right, and how two words, even though they might appear to be the same in spelling, uh, will sound different and have different meanings. So today it's more about intonation, and let's go through some examples. Listen and repeat. Be sure that the pitch of your voice falls at the end. Juan es carpintero. Juan es carpintero. Juan es carpintero. One is carpintero. Juan es carpintero. Juan es carpintero. Okay, let me make another attempt here. Juan es carpintero. One is carpintero. Juan es carpintero. One is carpintero. One is carpintero. Juan es carpintero. Juan es carpintero. One is carpintero. I'm not sure where is the intonation here. Juan es carpintero. Juan es carpintero. One is carpintero. All right, let's just go ahead. María es enfermera. María es enfermera. Maria is a nurse. María es enfermera. Maria es enfermera. María es enfermera. Maria es enfermera. María es enfermera. Maria is enfermera. I think this is slightly better. El libro está en la caja. El libro está en la caja. This book is in the box. Alright, so el libro está en la cara. El libro está en la caja. Caja, okay. El libro está en la caja. 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 So the last word here is a little tricky on how you pronounce it. So it sounds more like a caja. A caja. El libro está en la caja. A caja. A caja. El libro está en la caja. Yeah. El libro está en la caja. The book is in the box. So el would be the, libro is book. La is the, a caja is box. Está and so this is somewhat, together, right? So is in. El sillón está en la sala. Again, this is appearing to be a little tricky. El sillón está en la sala. El sillón está en la sala. I guess the trick here is to keep repeating it. Make sure you hear the sound clearly before you make an attempt. Obviously, try repeating it as many times as you can until you know that you're almost there, right? So El sillón está en la sala. 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 The chair is in the living room. Okay. Las chicas vienen a las 3. Las chicas vienen a las 3. Las chicas vienen a las 3.
The girls come at 3. Las chicas vienen a las 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 3. La madre cocina una paella. 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 Again, listen and repeat. Pay close attention to the following intonation at the end of the sentence. Alright, so it is to the end of the sentence. Juan es carpintero. Juan es carpintero. Juan es carpintero. María es enfermera. María es enfermera. El libro está en la caja. El libro está en la caja. Tried it too fast. El libro está en la caja. El libro está en la caja. I'm pretty sure the speaker before this spoke much slowly for this particular sentence. El libro está en la caja. El libro está en la caja. El libro está en la caja. El sillón está en la sala. El sillón está en la sala. Las chicas vienen a las 3. Las chicas vienen a las 3. La madre cocina una paella. La madre cocina una paella. Listen and repeat. Be sure that the pitch of your voice falls at the end. Pitch of your voice falls at the end. Alright. So, looks like we have completed today's exercise. The link to this website is in the description. And please feel free to practice when you have time. And until then, see you next time.